What's up guys, your boy Big A here coming at you with another video. I hope you and your loved ones are doing well. ¿Qué tal amigos? Su amigo Adrián, mejor conocido como Big A STH. Espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien. Before I begin, I want to give a huge shout out to my boy Mustang Hunter. Antes de comenzar el video, quiero darle un gran saludo al amigo Mustang Hunter. We worked out a trade last week and I'm very happy with what I got. Hicimos un intercambio de piezas la semana pasada y estoy muy contento con lo que me mandó. Mustang, thank you very much, man. I appreciate your cooperation with the trade. I would have never found those out here in California on my own. Unfortunately, there are way too many scalpers, way too many pallet raiders, and too many selfish people who aren't willing to sell you, the castings at a reasonable price. So le estoy dando las gracias al amigo Mustang Hunter. Aquí en California hay mucha gente acaparadora, hay mucha gente envidiosa que no está dispuesta a vender piezas populares a un precio justo. Entonces, pues eso se le agradece al amigo Mustang Hunter. Alright guys, without further ado, let's get started with this video. Sit back, relax, and enjoy the ride. Ok amigos, sin más ni menos que corra video. Alright guys, welcome back. Okay amigos, bienvenidos nuevamente. So this is what my boy Mustang Hunter sent me. Esto es lo que nos mandó el amigo Mustang Hunter. Thank you very much, bro. I would have never found these out here on my own. The only way to get these out here in California is to pay some ridiculous amount of money, and that's something I'm not willing to do. Estaba diciendo amigos que la única forma de conseguir estas piezas aquí en California es si uno está dispuesto a pagar una cantidad ridícula de dinero, y es algo que no voy a hacer. So le estoy dando las gracias al amigo Mustang Hunter por haberme pasado estas piezas. So let's take a quick look at them. Vamos a darles un vistazo. So we have this 1969 Chevy pickup Super Treasure Hunt. Esta es una 1969 Chevy pickup Super Treasure Hunt. Love the Spectra Flame paint. Me gusta mucho la pintura Spectra. Nice green color. Su color verde. Black interior. Su interior negro. Check out the black bed liner. Miren nada más el protector acá en la camilla. También en su color negro. I love the tampo work on the body. Me gusta mucho los tampos que le pusieron a la carrocería. So yeah, it looks really really nice on the green color. Le lucen muy bien al color verde. So let's check out the back. Vamos a ver la parte de acá atrás. So I'm a little disappointed about the lack of detail. As you can see, there is no detail on the tail lights or the tailgate. Como pueden ver amigos, le falta su detalle aquí en la puertita, la que normalmente se abre y se cierra para cargar cosas. There is no Chevy emblem. It does not say Chevrolet, nothing. No tiene el emblema de Chevy, no dice Chevrolet. Las calaveras no están pintadas, pero pues un super es un super y estoy contento de tenerlas. But regardless of the lack of detail, the super is a super and I'm glad to have it in my collection. So let's take a look at the front here. Vamos a ver la parte de aquí enfrente amigos. So as you can see, it also lacks some detail on the headlights. Como pueden ver amigos, también le falta su detalle aquí en los faros. Everything else, the grille and the front and rear bumpers are well detailed, pero lo que es lo demás amigos, con excepción de los faros, es lo que es la parrilla y la defensa, la enfrente y de atrás, está muy bien detallada y estoy contento de tenerla en mi colección. So I'm very happy to have this in my collection. Let's move on to the next one. Continuamos con esta otra pieza. So we have this Hot Wheels Chase ID Batmobile. Tenemos este Chase ID Batmobile. It also has the Spectra Flame paint. También tiene su pintura Spectra en su color gris. So this one has a nice gray color on the body. It's got a red interior. Tiene su interior rojo. I love the bat tampos on the door and the hood. Me gusta mucho los tampos del murciélago que le pusieron aquí en la puerta y en el cofre. I'm sure there's another one on the driver side door. Me gusta, estoy seguro que hay otro tampo de murciélago en la parte de la puerta del conductor. And let's take a look at the back. Vamos a ver esta parte de aquí. It also lacks some detail on the tail lights. También le falta su detalle aquí en las calaveras.
But you know, other than that, everything is really cool. Pero aparte de eso, todo está muy bien. Lo que es los detalles del mofle, el escape, la parrilla de atrás y todo está muy bien detallado. So, you know, with the exception of the taillights, you can see that the exhaust, the grill, and all the other details around the back are pretty cool. And let's take a look at the front. Vamos a ver la parte de aquí enfrente. It also lacks some detail on the headlights. También le falta su detalle aquí en los faros. But everything else, you know, the grill and you know, the surrounding areas of the grill are very well detailed. Pero lo demás, amigos, con excepción de los faros, lo que es la parrilla y lo que es la parte de enfrente, están muy bien detalladas. So once again, Mustang Hunter, thank you very much, bro. I really appreciate it. I'm glad that you're happy with what I sent you. I'm glad that everything arrived in one piece, and I look forward to working out some more trades with you. So, le estoy dando las gracias nuevamente al amigo Mustang Hunter por haber hecho el intercambio conmigo. Estoy contento que recibió todo en buen estado, y espero que podamos hacer más intercambio de piezas en el futuro. So anyways, guys, this is all I have for you guys, and let me know which one you like most. Ok, amigos, esto es lo único que tengo por el día de hoy. Déjenme saber cuál de las dos piezas les gustó más. I'll see you guys in the next video. Take care. Much love to all of you. Ok, amigos, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Los quiero mucho a todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.